Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Suñ mbokk yi ñu ngi leen a nuyu ku nekk sa tur ak sa santa tey nag def nañ erreur am na añ bi am doole rek instead of duggee TV page bi Habib dafa mistake ne duggee page Lamin bi waaye jégal nañ ko nag duñ def dara rek bàyyi Aziz nga nuyoo Moussa Fall ñu nuyu suñ fans yi ba pare di jégalu la we are late for 15 minutes simply because ñoom buuba mi war a host show bi we kind of having some difficulties pour ñu jot ko si line bi waaye we will keep trying and then fii ba balañ ko am and inshallah we will keep you posted Habib ñu nuyoo ak fans yi. Wow, once again, guys, it's good to be back. It's another Friday, so it's another, how to call it, Good Friday, and then we expect to have a very good program, like always, right? Ni ngeen ko xamee rek fi mu nekk nii moom yëpp AFCON bi la, it's all about the AFCON. ñëpp gis nañ ne Gambia xam nga rek we are out. am nañ dam suñ first game, so going forward ñëpp xam nañ ñu ngi faral suñ game bi on Sunday, which is a huge game for us. So I think ne tey tamit nañ amal a very 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 nice program. dinaa waxaat lu ma waxoon rek mooy suma gars yi ñëpp a ngi dóor seen Gambian jazz yi mu ngi rafet lool waaw man nag boo gisee solo ma suma jazz bi dama demoon taka, so loolu dama ko leeral dama demoon taka ma agsi rek programme bi start so xam naa ne gars yi ma jégal du noonu. salaam waaw maa ngi nuyu waay maa ngi nuyu ñëpp ñu nekk si Habib maa ngi nuyu di nuyu ñëpp ñu nekk si yow ñëpp nekk dañuy déglu Habib yaa ngi jiitu yàkkamti de non man bés yaa ngi nii de man suma bés moom soluñ ma mun naa génne léegi ma sol benn waaye xam nga nag ñun de ñu ngi sol waaw te deal bi mooy dafa war a sol bés moom in fact sax boole bi si moom lañ ko jaarale woon ñu jóge am naa mu ngi seetaan si moom la ko jaarale woon ne dafa war a sol dañ war a from now on dañ war a dee sol suñu vesti Gambie yi te interesting ni vest bi abi moo ma ko yónnee bii bu ma sol nii moom moo ma ko yónnee so man mënu ma understand moom mu maa yónnee ay vest man ma war a sol vest mu toog Gambie solut vest taka sax soo doon dem taka da nga waroon a sol sa vest nga dem African Cup of Nations FIFA la so bul woori ñëpp ñun football bi moo ñu ñor Hatib ñu laa nuyu bu baax di nuyu Maha di nuyu everybody out there tey nag suñ show bi nañ ko basically centered si team bi because ñun ñëpp xam nañ ne like ñu ngi go towards a very crucial game very important game, very difficult game against Mali, as far as Gambia is concerned. I'm not really worried about Mali, what the coach is saying and stuff. To me, I think he's only trying to play a mind's game. That's what he's trying to do because no one is going to say it. A team in a tournament, one guy yena wahi sa fa nga nekkul loo xam ne la sa sensible people duñ ko def waaye xam nañ tamit ne football goes with mind games coach bu nekk nag am na li nga gëm people like me I wouldn't talk about my opponent prior to the game and I think I will let it be waaye dégg nañ ne Mali seen coach bi he's been talking prior to this competition inside the competition mu ngi wax according to people I don't know how authentic the news is. But this is the report we are getting. But we don't want to put our focus on that, on what the coach said. As a player, that plays in national team, you came with situations where the opponent could be reportedly he's saying things, try to downgrade, team. What do you do as a player? Sana
man li ma gis coach bi dafa disrespect ci am joxuñu benn respect wala moom xaw ma fan la jàngee fan la demoon defi coaching programme boo lii sax lii dañ ko dee jàngal sax boo moom xaw ma lan la mi mu ñëw di wax li ma wax man as a player su ma déggee coach mu wax lii si man ba pare moo ko si suma team lii dafa nekk motivation pour ñu ñëw ñu war a génn ñu proof ko te I think ne players yëpp noonu la gaa di xalaatee because of lii man démb am na fu ma ko ma ne ko lii dafa nekk a big motivation pour ñun suñ players yi nga xam ne coach bi respect ko ñu def ñu dara so dañ war a génn by all means ñu ñëw ñu proof ko ak ñu mën a demee dañ war a génn ñu proof ko so lii moo la man yow man loolu laa foog I think ne fu mu nekk nii suñ players yi dañ war a jàng si lii ku bi jox ñu benn respect even Mourinho sax du dee waxee ni sa opening doo dee wax sa opening yow kañ da nga wax sa players yi nga am rek I believe so. That's the belief he has. So I don't want to say that he's wrong because in football, nobody is wrong. For me, as far as I'm concerned, but him talking about your opponent prior to games, I think it's not going to help you as a coach. But players, it depends on them to show character. Okay, you know what? He's been saying a lot about us, about me, and I'm going to prove him wrong. Lolu, I think that should be the biggest form of motivation Bigambi am right now. Wow, it should be. Lolu mo wara muna am. Why? Man, I love football with talking, I love it. So man, it's nice because dañ jee buga so leen signé contract dem si lamba gi di bàpp there are consequences yoo xam ne moo si attaque because soo ñëwee nga wax lu bari nga dem ñu lamba la yow you know what you expect but ko di Mali bi ni moo waxee nii su nekkee ne moom moo ko wax for example because xam nga léegi with this internet nit mun naa copy rek ne moo ko wax fekk waxu ko waaye su nekkee ne moom moo ko wax ba pare mu ñëw ba pare how to call it su nekkee ne coach bi moom moo wax lii yëpp ba pare mu ñëw win Gambia dafa nekk si moom dafa mel ni he's a hero xam nga wax na mu win but suñ ko winee in the other way round ñun dañ koo humble we're gonna humble him down on look wax ju bari bi amul njëriñ but si man I like it ba pare from a Gambian point of view I feel like it's good sa moom mu provoke suñu boys yi exactly mu put more firepower mu put more firepower in their stomach because boy yëpp ñu ngi xool Facebook ñu ngi xool luy xew xam nañ li xew te au dama ne boy gis nañ loolu au dégg nañ ko but football is like that nit mun naa ñëw mu provoque la waaye su fekkee ne moo la mun daf laa win because gis naa Jose Mourinho mu ooyee Arsène Wenger specialist in failure before a game ba pare bu ñu dul ko 5-1 so it's either way waaye wax bi balaa game bi it makes the game bigger and better so Gambia ñoo ko war a jël as a motivation tool ñu play ak Mali ñu put seen life on the line ñu give all what they had to gis ne coach bi at least not just the coach but just to get us a win if not a point because ñëpp xam nañ ne suñu amee a point against Mali the possibility of going to the next phase is really high because of ñëpp xam nañ ne there are 4 best losers so 4 points in might be enough somehow but coach bi lu ma wax ni su nekkee ne moo ko wax officially Gambia amul dara luñ say mer but just to ñu jël ko as a tool and to fight more. Yeah, I mean, basically, football comes with like Kamlingawa. It has to come with it. But at a professional level, at a coaching level, you are taught to be much more focused on your team than the opponent team. Man, I saw it. I wasn't going to react, and I saw it again.
I say, you know what? This is something very positive. As far as I'm concerned, Sumadon could be, or if I was in this position, all I would have said to the players, you know what you should do. You exactly know what you should do. We are not definitely playing against the coach. That has to be clear. We are not definitely playing. Yeah, this mind games, it's okay because this season, how much to the EPL before you play at Man City, right? This not interview Kevin De Bruyne. Mula one day be free up, put that pretty much talk about the game. So Pep Guardiola didn't see Momundo understand Lala Manchester they play. He has no clue of what's gonna happen. So he just asked his boys to go and play, you know, because put mom Manchester has no playing pattern currently. You know, I read De Bruyne saying such things. So Putman, in as much as Sagulo, but you try to provoke, because if you provoke somebody, koku so amute hell, munna ñew muy xexa yow ak mer. How many I understand? Yeah. No, yeah, one reason why we're gonna talk, we will talk about this. Most of the players didn't set and show when you get the glue. And it is good for them to have opinions, different opinions. The fact is, these are good for the players because they have a point to prove in this AFCON. Players, man, absolutely. Gambia it's the only team that went to this Nations Cup without having any pressure. We have nothing to lose. In fact, right now we gain more than any other country in this competition. Yep. You know, because we went there, we were underdogs, and we make a point. And the point now, everybody will be scratching your head. Whoever said something about us being the lowest ranked team is going to scratch your head. But that's fine. The players want to make history. They want to move up. They want to move forward. So, I mean, the Malian coach, it's okay for him to come up with these opinions. It's to me, it's not bad. It's healthy. The players only have to take the positive side of it, and then we move on with it. Absolutely. I'm not problem with mind games. I'm not. You can talk about everything, but coach will never be there. Too far because you know them the opponent team. We not disrespect. The team. Even coaches, international coaches, coaches gonna max na kolewa. Do have team player you don't go with respect. So go respect. Link go def. So go def. Sila mo gina muna. Sila mo gina submit. Even though to go coach bi suñu winé do am ben njëriñ because mom gëna na wax na ba paré. Mo wax na ba paré mom ñoñu lifin. Mom fu mu nekk problème bu mo am mo nekk ñun suñu leen dooré auto ñu jël gars ci point. Tay mo la coach bi dina am problème because dinañ ko laaj yow li nga wax ñëpp ñëwal nga delluwaat ci. So which is very man dama ko gisee fu nekk nii lii dafa nekk man ma dee man su ma doon play dinaa bañ everything pour coach bi win ma because of lu mu wax lu ma mun ak lu ma mënul yëpp dinaa ko def mu nekk motivation pour man that's true. I have to do two su ma doon def 100 dama def 200. Exactly. Because li nga wax ni dégg la because right now suñu winee dafa ne okay dafa ne guy no like I said before it's Gambia, they don't have much to offer, so he might be even more arrogant. Well, I told you guys in Gambia I mean it's a small country, blah 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 blah. So but the only good thing was our boys should step up, give their all. That's all. But I am sure I can Aziz. But coach because mom du wéxé né mom lu wax su ko wéxé lolu mom dafa def mistake digala ñom sen players they have good players am nañ player yu play left am nañ player yu play Brighton ñun tamit am nañ player yu play Southampton ñun am nañ player yu play Sampdoria am nañ ñuy play Italy Bologna Serie A 3-4 players lu bon ñun am nañ good players mom lu wax wala ko na wax I don't know waxu dega because so Serie A mun nga setan Serie A 3 weeks in a row lo gis Gambian player bu nekk ci highlight nga gis ki su ko it nañ gis ki mu ngi defend ak mu def so mom su waxee loolu noonu nekku di wax dëgg
coach su waxee lu mu wax. Absolutely. man su ma nekkoon si position yi coach su ma nekkoon position coach yi Mali bi dinaa ñëw jox Gambia respect boo xam ne nii nga xam ne ëllëg si bi lu happen football bi fu mu nekk nii nobody ñun Gambia suñ man dëgg la man duñ play against ñii nii Morocco suñ ko play na ñëwin but suñ step up suñ game tuuti suñ ko step up this African football if we come we step up another level we can match them. Yeah, but man, my point on this whole thing is it should not distract the players, distract the coach, because one thing I'm sure of, he isn't gonna say talk to him on his team talk prior to the game when I know wow, so let them Gambia or this or that. That's not gonna happen. I can tell you that. Whatever he's gonna say now, he's gonna say to put the fuel on the fire. That's fine. No one should take this personal, especially at the player's point of view. Stay resolute, stay positive. We are going up to play against Mali. We are not going to play against the coach because at the end of the day, say Dogard Villamoneka, but we're gonna play against 11 men. So it is up to you to make your things right. And we're confident you're gonna make it right. And then just focus. We play as a team for us in strength Neka. That team spirit has to be at the highest level. And once we can do that, we will be all right. As is in going further, because it's important. You as a player could play a national team. What do you think should be the main approach towards our next game? We took out the most difficult one. That is like playing against Mauritania. We had the 3 points in the bank. That is done. It's done and dusted. Okay. Now we had a game. The reason little man initially Mauritania was the most difficult game we had in this group because that was the first game we had. Okay, but it's done and dusted. I think now the most difficult game we had in this group is Mali. What do you think should be the approach against Mali? Approach against Mali. Man li ma gis nañ ñëw ñu jox gaay respect. Even though seen ko bi ñu respect ñun nañ jox gaay respect. ñu play as a team. Ñu compact. Su lu ñoo def ñu def ko as a block. Waaye luñ def last game bi. Man I was not satisfied. We win, but both is part and fun. But right now, coach Bilum wala def. We defend our team, we attack as a team. Last time we don't defend. But since we attack tag is only Asan Kanova and Nega. The Asan mom kena munta def magic mu beat those defenders ni mom kena yep. Man gis na ne coach bi lu de mom tactique am bi yep lan la. Fa ba ñew ñu defend ñu dem on the break. You can't damn them. But so we def loolu noonu soo bëggee def on the break yeah suñu winee ball bi middle players yi ñu war a def ñu gaaw ñu sigi rek ñu pass suñ forward players yi flank players ñoom te ñu dafa nekk players yoo xam ne nii they are very fast ñu jël gars on the break ñun man xam nga ne ñun duñu sa play ak benn team yow ñu dominate play bi amee ball bi non so ñun mënuñ coach bi def loolu noonu so moom lu moo def daf si war a gën a wise fu mu nekk nii loolu la ñu mën a scorer nii because of on the break si yow si AFCON bi nii team si nekk demee on the break yëpp loolu la gaa nekk they have very very fast players up front da nga play ball bi suñu play ball bi si Assane mën naa téye ball bi si Assane téye ball bi yow am keneen yow am score yow am ko support ñu dem on the break 3 against 3 4 against 3 waaye mënuñoo dem on the break ak benn nit loolu duñu dimbale ba pare Mali they have a very good midfield players they gonna play ñoom dañoo try pour win midfield li te su ko gars yi winee ñoom lu gars yi play dañoo play si digga bi su gars yi play si digga bi ba ñu xam ne play nañ ba play bi nekka benn boor gars yi play si blind side bi because seen flank players yi they are very good with the ball then skillful ba pare they are very fast especially that guy who nekka Southampton gina po kooku noonu always wari ko bàyyi one on one ak suñu half backs yi one on one su amee 5 I think ne mun naa bit 3 te su bitee 3 moom dafa bit mu dem kanam du bitee taxaw xaar dafa gaaw dafa tricky dafa am skills he's very skillful
and he's very fast. And they know ñoom xam ne naka la ko gars yi day use xam ne naka la ko gars yi day use naka la ko gars yi day use moo tax day wala bàyyi si bu baax a baax a baax this time nag coach bi fi la ñoo xamee naka la mun a defee seeti ne naka la ñoo defente because of this time round Holland players they have a very tough job because they have to go track back dañ war a track back pour dimbale suñ half back si midfield players yi ñetti midfield players yu ñu teg kenn ki fu mu jaar muy génna kenn si génna si right bi kenn génna si left bi ñuy dimbale ñuy double up buñ bàyyi gars yi am one on one suñu amee one on one rek boobu problème dafa am one on one moom waruñ ko na at any time dina am si biir game bi moom waaye suñ ko mënee limite one on one ak those crosses yu doon against Morocco because of bu ñu am against gars yi naari bu ñu against yow gars yi yow last game bi Mauritanie ñu ngi doon am but gars yi nekkuñu woon di ko def ak qualities te ñii they have qualities foofu la différence yi nekka yaa ngi wax ñaari important points and I think it's important pour ñu deliberate ci loolu if I've always said this, we are not a team that's going to be dominant in terms of ball position and stuff, but it's fine to put to set up the team on the counter attack. But so whole last game, one of the deficiencies we had, it's we want to play on the break, but Hassan was the only focal player can don't use. And all the passes that we are going to Hassan, to me, we are wrong because he doesn't have an opportunity to play behind the defenders. You wanna hit your opponent on the break means Sanyari wing backs. They has to be the most intelligent players in moving forward. Sana gis nga ma jeka ma mela di nga loolu mooy suñu problème di nga soo sidane am na team yoo am na ni team so Chelsea loolu la gars yi day play dañoo dawalee dañu ki ball bi gars pare gars yi dem on the break nga gis seen wing backs yi ñu dee play si ñu da ngaa toog nga gis James si biir posi opponent bi fa la James dee nekka Reece James dafa nekka Alonso dafa nekka foofu noonu waaye ñun last game bi ni nga gis ne suñu ñaari half back yëpp amul benn time bu gars yi wax center bi. Yeah, that's one thing. Deficiency la. So mënuñoo am depth. Even so loolu noonu I don't know duñ gaaw a duré benn team ak break si ko loolu noonu suñu amuteen numbers. Su fekkee dañoo dem on the counter duñ gaaw a am dara Assane moom wax naa ko am na moom Assane mun naa play tey fu nekk nii mun naa play 100 games ak nu ñoo play nii every game 60 minutes dafa overstona after 60 minutes bi du yow du jëriñaat moo fa am dara because of moom kenn moo fa nekk ba pare Assane daf dee defal team bi job bi charge dafa charge fu nekk dafa charge left charge right charge ñoom ñetta doo mun a charge ñëpp dañ la zuutara ñu génn ñu dem waaye dafa charge fii yow moom kenn su amee bool bi su ko gay passé foofu noonu mu daw yow moom kenn daay ñoo taxaw mu lose bool bi ñu ñëwaat léegi suñu amee out ball tamit ñu kick bool bi si kaw Assane against 3 nit it's very simple Assane against ñaari defender man kenn benn defender bi mottu su bool bi dóoree keneen ki for ko ñu attaque gaañ ñu pour suñu last game bi yëpp noonu la fa demee te ñu doon play ak Mauritanie imagine ñu war a play against Mali with this quality bu gay am boobu dafa métti ak ñun Yeah, Habib, come as is what I was gonna say this. We needed players on the wings. They are fast enough. Do you see any chance of me recall back Modou Seka Barrow in one of the wing back players before you switch back to 4-4-2? Hang mute. Yeah, so xam nga basically yow coach nga waaye ñun duñ coach waaye the way we understand the game xam nañ ne every game boy play si opponent boo xam ne already xam nga ko is a different approach. They gis coach yi dem double six
mu ne non nga gis nga amaat benn match nga gis mu dem play benn encore teg ñaari midfield offensive so it should be depending on who you playing with so xamee ne yow mun loo match gars yi pound for pound then you have to find a way to hurt them so one of the ways you could do that ñëpp xam ne mooy counter attack football last week I said it here football su nekkee ne yow yaa di underdog amuloo that much depth in squad compared to your opponent so winee tennis bi in the middle of the park or the final tag bi dafa war a gaaw it should be really fast and then the moment we're talking about speed then suñu xel dafa ñëw si Modou Barrow because he is one of the fastest players in the team ba pare moom nekk na koo xam ne going forward dafa mun a daw soo bàyyee xel suñu game bi Angola away soo bàyyee xel first goal yi Assane bi bu moo fly mbuka soo gisee Modou Seka Barrow pace bu mu jël pour mun a àgga si final third bi ba mun a crossal loolu Assane mu mun ko score moo laa woon ne he might be instrumental in the game against Guinea but again coach bi moom mooy seet lan la moo indi pour mu mun a wàññi Mali seen doole xam naa ne he will be again more defensive don't be surprised soo gisee Jakwa in the lineup because he is young and he got energy waaye Habib loolu la moo ñëwee coach bi dina teg ñetti six against Mali maa leen ko dina play ñetti six su ko neexee sama play fu ko neexee ñetti six waaye ñetti players yu moo play si kaw they have to be very fast suñ jëlee ko si digga bi seen ñu play guy on the break billahi suñ play on the break su ko ñu dawee comme yaa ko wax against Angola Modou Barrow daw team boo dawal ñaari yoon bàyyi first team boobu noonu fu mu jaar suy yow suy dem di offense fu mu jaar na yow na sóoraale ni ñu dem play xam leen gars yi dañ gaaw fu mu jaar gars yi sóoraale loolu noonu ba pare boo xoolee third goal bu ñu score tamit soo xoolee third goal bu ñu score Angola man suma opinion is one of the best goals we have scored as a team in terms of goal boobu noonu dañ ko job 1-2 bu gaaw def bu gudda Steve génnee goalkeeper bi xam nga ci ba ko xam lii ko maar no that goal was one of the best goal bu ma gis this team mu score kii laal bool bi ñu ko laal ñoo bari it was fast precise and then the idea was there waaye ñëpp xam nañ ne ñu ngi play with a very formidable side boo xam ne in terms of they got players good players physically they are ready so my only concern mooy the amount of set pieces yuñ may Mauritanie si edge si suñu edge box bi loolu boys they have to work on that. That's a concern, Habib. I was going to come to that. It wasn't only on set pieces, but so Mauritania. Basically, the crosses that they whipped in, crosses you guys whipped in, were just crosses that doesn't have enough quality on the ball. You whipped in crosses, they doesn't like target the actual play. I think that is one area that we need to definitely work on. We have given some opponents a lot of space on the wings that they can whip in crosses. Omar, OJ, Aki, James did extremely well in dealing with all the crosses because Amud Ben Bohamnela, it was difficult with them, But it's a concern for us as a team to make sure that the sources of feeding these strikers are locked. So they're locked there, it's going to be a little bit easier for the defense to deal. With pressure behind them from the middle. I think the two fullbacks that played the last game haven't seen much on them. Especially if going forward. And you think if Sidi Janko is fit enough, Nuha Sonko is fit enough, could we see them switching, you make 2 changes on the fullbacks, Aziz? Of course.
Of course, that's what coach Milo Lopale. Man, even Vegana, last game is a little more on happen. No have to play, no have favor, more than no have play. But they come in and did a good job. Now did a good job. Even Akini Toure one more surprise because he was playing out of position. We have a good job. But going forward, do more than even if you do more cross, dead left la. Right and me pull door pull tower while left left foot la. So we need somebody on the right because ni nga gis na ñom ñaan ñep dañ dem té ci ni ñang ko mom mo lay gëna dem waye ndax koy bi fu mu nekk dina jox gaay laysin bobu nonu ne you have to go and nga boko ci attaque bi buñ su nekk légui su fekké dafa condemn left bi bu mu dem koku di gëna stay but we have fo mu am bena half back wing back ben half back dafa wali bok ci attaque bi force fuñ jall am ci na dafa bok ci attaque bi yow ndax mu mën a fees ak beneen midfield player kuy bokk attaque bi ñun dañ dee attaque ak ay 2 players ñu attaque ak 3 players imagine nga attaque ay ñu attaque ak Mauritanie ak ay 2 players sabanat bi ñu am ay chance ñoo suñ ko dañu attaque ak numbers obviously dañ am yow ñu dañu ko ñu attaque ak numbers ba pare puñ jañu ko ba pare yaa ngi wax set piece comme nako wéyé Mauritanie ñu ko am Mauritanie amuñu woon qualité yooyu noonu but opponent bu ñu play on Sunday muy Mali they have quality they can set pieces they gonna papa ñun ne define set pieces jéggi sonen ko is very poor but last game against Mauritania we did a very good job papa Toldo daf dee taxaw sur une position bi rek man duma bëgg fa coach waaye duma bëgg waaye xam naa ne Toldo dee taxaw sur une six yards bi too much kerek boolu traverse foofu noonu is too much boolu traverse is too much Travas. Gambia against Senegal when you play. Same thing more happened in 2008. Musa Bajara was on the line. The balls were just going this back and forward. Senegal, balaga understand me. You know, Sani Boli. Take a time begin. But Tolo then Buga Mugenasi. Tolo we goalkeeper the league. Tolo a player national team more than 50 years. So boom 1,000% direct. Nigeria, come on. Go leen bàyyi leen su dee sax mu knock suñ player ba mu xam ne benn player benn opponent xam ne kii knock na kenn Fademo daf daan noggee daf Fademo mën naa knock suñ own player bébé ko daan xam nga su yuuxoo opponent bi sax yow dafa ñëwee dool boppam bi but sa 6 yards goalkeeper boo di traverse nii loolu dafa indi panique si team. Yeah, dealing with that aerial ball, and I think Lolo Tamit deficiency alone, which we needs to work on as a team. We wouldn't have much to say on the defense because they have almost deal with all the situations in that game, even though whereas some of them could have been avoided, like that is the sources. Set pieces, and I think that should go to players in the second half. Lamine Jallow gave out a lot during the minimal time being on the pitch. I think he gave away a lot of unnecessary fouls, which needs a lot of attention. But one area that needs a lot of attention, Aziz, it's the distance, the space between Sun attack and the midfield. To me, I think there is a big hold. There is a big gap that needs a lot of attention if we want to be very controlling. Voilà, lii mooy suñ problème ñun suñ different line bi suñ different line bi dañ dem taxaw si Toldo kat fa lañ dee wéeru ba match bi jeex fa lañ dee taxaw dañ dee ñëw taxaw foofu noonu si different line bi ñëw taxaw si Toldo match bi jeex nga am gap between the defense and the midfield and the strikers gap bu mag moo fa dee nekk moo tax suñ jógee si bi bala ñoo aga fini dafa jël time I think ne ñoom Omar Colley ak ñoom James dañ war di taxaw ñuy pousse Toldo dafa li pousse defee mi tuuti mu daxa gaay tuuti yow gaay génn but because di moo defense baa ngi wéeru si gannaaw yow defense baa ngi wéeru si goalkeeper bi su defense bi wéeru mi la ñoo gën a wéeru traga yi si gaay dañoo wéeru te loolu dafa isi problème opponent bi dañoo di play suñu half te ñu loolu lañ wala bañ gaay play moo suñu half ñoom su gaay nekk di play seen half même match bi jee it's fine ñoom ñu nekk di play seen half gaay téye boole foofu noonu yow match bi jee
waaye di moo ñu ngi wéeru suñ poste bi loolu daf ñu indil problème mu mag te yow te loolu leena moo ko bañ loolu dafa war a wax su ko defee ñoom Omar Colley gars yi wax ak am midfield players yi gars yi wax ak strikers yi su ko defee gab boobu ñu am ba pare leneen sana daf ñu doon di stocké rek benn passe Malianti gini yow gars yi Mauritanie seen midfield players yi benn passe su génnee su passé daf dee bit suñ midfield players yëpp benn passe suñ passé benn passe daf dee mën a bit suñ tri midfield players yi loolu tam dañ ci war a bàyyi baax a baax. Yeah, but I think the reason why Bena passed the big 3 midfielders, it's quite simple. It is simply because players they are always on off position. Lolu so heavy duplication the one quick ball is gonna beat everybody, and that would be dangerous. I am pretty sure that's the space when they are between the defense and the midfield. It's something that to me it should be something that we need to work on, because Munuma imagine you play with 2 defensive midfielders and we still have that space. I would have been more comfortable, sir. In the play 1-4-1-4-1, sir. In the Ibu Adams, let him sit in front of that defense, Muneka a cover. But we still cry about this playing number 10. We still has a problem in that number 10 role. And in as much as I mean that we didn't solve the problem of our number 10, it's going to be difficult for players like Hassan, player like Musa Barrow, you want to get into the game, because they need to have the ball on their feet. Jamano, that day Soko Hole, he wasn't playing next to Hassan most of the time. Okay? It's good that we get interchange like Musa Barrow at some point, but it's really important for us to have build the team behind on. And I think, to me, Abib, Jamano is a very good player that we can use to make a link up between, because Bena Passa Munna Weke Lubari. But we weren't using him. We weren't using him because he wasn't having the balls. For him to decide. You need to do a job for him to make a decision. That's our main problem. Team we yaakaar naa ko wax dañ ko war a jël ñu bil ko si somebody. Su ko ko ne ko ñu am ne kii la, su ko ko ne ko ñu am ne kii la. Waaye di problème mu am man dang sooy seetaan bàyyi naa leen wax Sunday sooy seetaan bàyyi sa xel am na player tamit dañ dee ñëw pour jël si boobu su gaa ñëw jël si boobu dañ leen dee daaxa duñ leen jox nit ku su ñëwee jël si boobu xam nga ne kooku am na compétence su ñëwee jox ko su baawutee mu delloo ko nga ne ko su ko ñu toppee nga ne ko mu ngi si gannaaw dafa ko laale delloo ko génn fa foofu nekk space kenn ñëw duga daw boobu sax mën naa create space because of kenn benn team du bàyyi nit ngay dem jëli bool te kooku noonu du ko génn foofu mu yàlla mu am ko toppa su ko ko toppee su ko génnee space la space boobu noonu lañ war a use ñu play ba ñu loolu ma ci problème ñoom Assane mu ñoo nekk si kaw ñuy play boobu si kaw soo amul ku la pass du dem dañu war a try ñu am ko am dañoo pass suñ gars yi nekk si kaw suñu leen passutee we gonna have problème boobu noonu dafa nekk di am always Musa Barrow dafa nekk di ut tennis du am tennis Jamano dina ut tennis du am tennis Iboy dafa nekk di wóor Assane nag moom Assane moo nekk di mooy gën a unlucky si field bi yëpp because moom daw rek la moo nekkee Assane da ngaa compter bool yu moo laal dafa nekk di caaj 60 minutes dafa soona 60 minutes dafa soona te Assane yow li moo def last game yow lum daw yow wanaa ko da ngaa daw rek soona after soo demee ñibbi sax doo mun a réel 2 days doo mun a yow doo mun a jëriñ sa boppa because of da nga daw ba taay amuloo bool but right now I think ne man I don't mind coach bi su ko nee samu teg ñetti su ko nee mu teg ñetti 6 moo su tegee ñetti 6 ne ñu make sure ne kenn kii mooy joxe suñu bool bi di ko joxe fu mu nekk ñi nga si African Cup bi team yi bëri loolu la ngay am right now dëkk boo xam ne amuloon number 10 ku mun a play pass tennis bi da nga am problème Sénégal problème boobu la ngay am amuñ number 10 Sadio Mané kenn mënut a dem jëli bool bi si post bi score so problème boobu la ngay am so ñi di ñuy wax Nigeria they play good football Nigeria dañu am number 10 dafa mën a play kooku moo dee génnee ñoom indi bi suñu jëlee bool bi moom la ko gars yi dee jox kooku moo def pass yi moo nekk seen player seen number 10 bi yokkuy play Rangers moo tax ñuy wax Nigeria kooku moo nekk di pass nit yi de Nigeria tam su gars yi amutoon koo xam ne dafa mën a pass seen faux players yi duñ gis ñooñu yow lu gars yi nekk di def so ñun tamit problème boobu noonu lañ am
Hamza dañ daan wax Hamza su fa Hamza time Hamza mooy ñëw génne boobu yow pass gars yi ñu ne waaw waaye amuñ fa Hamza am na ñeneen ñu fa nekk nañ def yow nañ tara yow ñu play loolu noonu lu bon comme ça na ko waxee ñëpp mënuñoo dominer game dëgg la ñu mënuñoo dominer game ba suñ amee ball bi nañ def good use of it buñ ko di am rek ñu lose ko ci saa si. Yeah, that's where I'm a foofu laa doon ñëw, you know, because it's very, very important, you know, nga win ball that during that course of the transition, that moment of transition, nga lose that ball bi. No. Habib, how do you think, how many time of the game would you spend struggling to get the ball back? Because loolu bokk na si loo xam ne moo ñu gën a sonal suñ last game bi. The number of balls that we use unnecessarily. And then I have always stressed the need that so you lose ball, I would rather lose my balls outside than to lose the ball in the middle. And I think if you look at the balls we lose in the middle, Purman, if we played against a team that is quick with a lot of qualities, we could be hurt a little bit. Do you think that the coach needs to change? Is it he has to work on the psychology of the players, or do you think that he has to change the personnel, especially playing in the middle? Habib, are you mute? Wow, one of the main problem of this team mooy the team bi nekku ne moom lañ prepare pour mu ñëw Habib, ñu la lose. Hey. Out, give me my phone. It's my phone. Come on. No, sana. Habib nge hulo yego. Habib, waaw, doomi tubaab bi, nga doomi tubaab bi noonu lañ wax. ñoom téléphone la gars yi looloo seen lekka. Habib mun ngaa ñëw quickly. Habib. Sana lu ma explain mooy. waaw. Xam nga team bi ñun suñ team bi nii going forward soo bàyyi xel suñ last test games yi. suñ last game am na players yoo xam ne ñun dañ foogoon ne they will not make it to the AFCON, right? Yeah. So, and finally they did, and in fact some are playing. So system pour nga work overnight, it might be difficult. So you can amuloo players who have they are at the highest level. Yeah. You understand? So many players who have they are good, they very good, they average. So if you put them together, when you play like a system, the same fitness level is emun, technicality is emun, the way they understand the game emun, it will be a problem. The fact that some have backs ñaar yëpp kenn demutoon, we know why. Yow xam nga tax keneen ki mu ngi play out of position, so su demee du am njëriñ because su demee fekk mu bennaat. So Habib yes. li mooy problème bi moo tax coach bi nga ko doon wane si seen time test games yëpp pigal sa test games bi nga xamee ne da nga yóbbu ñoom daa ak ñoom tullu test games yi nga doon pigal gars yi nga isi leen gars yi di gis li nga nekk di def waaye ñi out of the team for how many games long time ago nga jékki-jékki rek isi leen rek ñëw rek start gars yi loolu laa explain nii football so in a top players together so leen joxee format dañ ko mën a execute because one seen fitness level is okay, two technically they are aware, they are sound, but so in a team boo xam ne seen gap bi dafa sori, some are playing at a high level, some are very mediocre, and some are not even competing. Pour team boobu mun laa jox li nga bugga loolu mënta nekk because 65 minutes you are dead because ñii ñooy fight and the others duñ fight moo tax suñ team bi soo bàyyi xel defensively they were okay because James Gomez, he's young, he compete. Omar Colley, he compete at the highest level. Even this guy is competing. Ebu Toure, he had a fantastic game, knowing him he play with wrong footing. So, going forward, from Nekani, it's very difficult to fix
patches inside the tournament. That's difficult. It's really difficult to fix things inside the tournament. That's difficult. It's going to be difficult. So, we have to. Well, I don't mind. Come as is I don't mind. Soon me feel yep. But one thing they have to do, if they win the ball, because for example, Jaguar is a better passer, Muna pass. Suleiman Mar Muna pass. So with Jaguar, Suleiman Mar at Ibu Adams, they need to find a way. If they win the ball, either give it to Jaguar or Solman. We need but that means needs to have fast players playing. That's what I'm talking about. Musa Barrow would be fine. And one thing also, Hassan needs to play close to that two central defenders. But he doesn't have to come down, win ball. If not, anytime Sunewe come down to fight to win the ball, he cannot be in the position where he should be in that Sunyame break. Hassan is not the fastest player. He's a very, very good player. I mean speed wise, but you cannot compare the speed of Hassan and Modou Sekabaro. These are two different things. Musa Barrow, we all know, if you give him the ball on his feet, especially when he operates on that left side, he will try to cut in. But he has a good shooting skills. That could be an advantage. It could be our advantage, which I agree as a coach. I will try to use that. But I would want to bring a player who is very, very, very fast when we lose the ball. Because if a Jaguar is a passer, Solmar is a passer, we want to hot on break. We want to hot our opponent on break. We need to have everything right in terms of our passing. The domina pass that if the players doesn't make the movements. So if for example, if Noah Sonko is ready to play, will you just put him in your 11? Yeah, Noah has been playing with the team. I would not mind. Because he was just sick. He wasn't competing. I wouldn't mind playing him in the team. My only worry would be Sidin Janko because he hasn't played for a while. Played for over a month plus, and then he's just coming into the team. I think that's a little bit of concern. Yeah, Boguse Mohalulu. And he was not playing before we get injured. Okay. Now, I prefer Noah. Okay. Noah. Because Boguse Mohalulu, Ibu Toure's performance in the first game was really top notch. Yeah, and then you're gonna see more of him if he plays on the left side because that's where his strength is. But I understand why he wasn't going. The coach is gonna take precautions because they've got to take on a different position. So obviously, even where he has a dead leg on that one, because he's a dead left footer, he did his best and stick to instructions and he gave everything he has. Okay, what do you think is going to happen if we have to switch to the left side? Coach bi boom dof nak next game bi boom dof samu isi Ibu Touré si right bi possible lolu mom hell to go because of gis nga that Musa Djilipo we play si levi Mali bi billahi wallahi tallahi ko bu fekkene dañ ko jox Ibu Touré si Ibu Touré play si wrong footam bi même ko xam billahi wallahi tallahi dina nega a big disaster pour ñun. The best thing na play ku nega sa boom play ken corner ni sa feel yow sa wrong foot bi la half back left half right because of this recent flank players sana they are very skillful. Musa Djilipo daf melni comme Burkina ñu amone ben flank player Petropia same thing non la ndawé non la gaawé non la amé skills so dañu wala bay xel bu baax. Okay, it's good that you point Lolo out. That's our opinion. Come the Mawarek, we can only discuss on our opinions, and then whoever
Could be that they follow Sobi. So if he listens, it's good for him to have different coaches talking. Because you have coaches. Gambia, I'm now 1.5 million coaches right now, if not more than that. So everybody will have a say. And not everything we said, makes sense. There are things that would don't make sense to certain people. But we only trying to look at the game the way like anybody else look at the game. So basically, we're running under 10 minutes. If you have to advise players, especially the defenders, what's going to be your advice to the defenders? One of the things I would be saying, there are some kind of unnecessary clearance. Sometimes I guess Bolbo Hammed defender with the quarter win fair and square. Nga kick throw or corner for no reason. Fair, you have ample time to control and maybe a neat pass going forward. Because Nicky Longman defend. You shouldn't be giving the ball to your opponent cheaply. So the fellow Satakay na this go I'm not charge boy charge you again danga cramp or danga son because need mom need la rek. You understand? So defensively yeah, but defensively yeah, but to defend some flank players you am some team bi duñé defend lu bari. Te bo gisé Freetown ñu mëna am point ci Algeria, it was a collective team defensive. Suñu defend nak waxuñ ne rek the back four ñoy defend. The team we defend surtout ma so nekké underdog. You defend with numbers. It's a process. Numbers mo la mëna shape because I'm not player bo xamné mën ta charge but to track it down it means you get close out space which is good. Yow mën lo taxul waye mën nga track down nga put numbers. If you put numbers koku so na pass fofu hat du pass. So yang ko jox problem. While if you go nga taxaw ci flank bi fele ki taxaw fele -2 they will knock the ball. Any team will knock the ball dafa create space. Habib, if you create space dogo la gis nga li nga wax ni lolu mo tax coach bi ki rek mu start E-boy because E-boy daf dey track back. E-boy kenn lolu mo tax coach bi start ko. That's true. Mota E-boy dafa joxe am yo mota after 60 minutes yow mo tam li nga gis ne mom tamu ne bo ci game bi tamu la fekkat sonona. Tamu ne be dol di play tamu la fekkat ne mom sonona. Why he did very good. Li nga gis ne mu doon nekk di track down lolu mo tax because ñu bari understand players yu bari am ku nekk am nga li nga mom. Am na ñoo xam ne ni ñoom ci falan bi loolu ko jël ci ba taxé one on one dañ la jël bit la o ma dem seen yoon. Ñi nak mom mun nañu taxaw fele di pass di course waaye tamit dinañ track down. Benn problème am yaa ngi wax important nekkul ne amul nekk benn player nekkul ne mënuma caaj dafa fekk ne bëgguloo koo def waaye soo bëggee wàcca xam nga ne da nga war a wàcca ni nga wàcca waaye tamit soo wàccee nekkul ne da nga war a dem di créer nga ñëw créer dal found mënuloo caaj taxawal nga obstruct waa ji waaye bu fa nekk di créer foul si bëri si ko créer suñ box bi loolu dafa easy panic si defense line du moo set physique yaa ngi bëri dafa easy panic si defense line. Absolutely. I think we are in a very good position. So boys, they have to go there and enjoy themselves and play as a team. Emphasize they have to defend as a unit. And they in Italy, Ngadam sign for being a defender. Fone is a top center back. He might be a good center back. But because of Italy, they defend collectively. Sometimes they cover some of their defenders. Because you Real Madrid often you get exposed because for league is so open, defenders no defend for them. So in Gambia as a whole, we have to defend in numbers. So I mean numbers like that make life difficult for the opponent. But so nyake ball nga dox o nga play wide open xam nga charge it's a problem. Te bo gisé full game suñ halfback ci demuñ lolu lu bari lay explain sana. It explains a lot of things because ñep xam nañ in this modern day halfback ci légui dañ bokk ci game bi trop going forward dañ bokk ci game bi. Yow rek ci nekene boot sa ñaari halfback ci ken demuñ
you have even so you win, you will be very, very lucky. The other team had missed a lot of chances. Your goalkeeper should be on his best moment. We save. You have 1 or 2 chances and score and go win. But in general terms, so allow a team move push la sa court. Ñuy play sa court. Yow sa da nga sona because man tay suma ñewon sa kër ñuy xé. Kaas yi mën na fa toj sa buntu kër toj because sa kër la ñu xé. Lu ñu xé yépp sa kër la. So we have to be a little bit more aggressive going forward. Like I said, so we play Gambia, you lose. So by hell, see any game, so could be changing his tactic. Any more offensive players, then they clear chances. Magic Gambia play, you have then lose. We have players, you know, they can hurt anybody. They can hurt. Why? Could be more than Lulu. Could be good expansive football. Good Lulu. He's so conservative. He's so conservative. Tell it's not changing anytime soon. Maybe after AFCON. No, this is the only time. This is the only time in football. This is the only game. Gambia you play native midfield players. Because of why? Because of Mali. Mali right now in Africa, they are having one of the best midfield players. Haidara. Basuma, and that other guy, Kuneka Offenheim. They are one of the best. Basuma is kill Premier League midfield against Chelsea last game. Marcus against Chelsea, he killed everybody. So this is the only time. Mabuga coach so ne sa mutek nyati so ne mutek nyati 6. Why so take nyati 6? Na you take nyati players you have then go so. Yeah, it's like it's a process because that's one reason why the important new make answer opinion. Even me, when I look at the Malian team, I think that it should be fine for us to play with 3 midfielders. Munga in the three midfielders, but basically the key thing here is the responsibility given to them. Responsibility, exactly. You know, because these are players they could play both defensive and offensive. So it depends on how you're going to set your player, your team up, who is given a certain responsibility to go where. Because at this level, anything you play is there. Even told the ball and I blame the one the for a tech ball with me pass. No, do you know that the coach wants him to put the ball? So I'm able to kick him again. At this level of football, everything is instruction. No, I mean probably that's the plan. That's the game plan. So to me, I don't think any player the team will just play with your own you're gonna do it because Lila Abukadef. No, you are working on the instructions, and that has to be said. At this level, Aziz, you cannot afford to be disrespectful by doing what you want to do. You need to stick to the game plan. I'm going to excuse because come on. Gambia play at Angola. Gambia, Angola. They will not qualify. Mine wants to start because it was just COVID rule. So players are talking to Bendy. You want VIP. So players, if we talk, only Grias, money separate, VIP. So we play after 25 minutes, like one of the players. But why are we playing like this? Saying we have to win. This is how we play. Man, sila rest my case because I was young fun talk, man from talk, Grias money separate. We play home 25 minutes, never the attack. So we don't understand. So my like playing, we never know. You play. Habib, okay. Habib, then that's the way it is. I'm not a player who the negative team. He was responsible. Football play. First time I don't want to use nobody who can deliver using player. Then go to your understand. Coach more than one is in it. Tondo sute ball bi mota gislo
doo yow musa gis toll téye boobu ñoo amal ko toll saa téye boobu ñoo amal ko lu mu di fa joxe ka nga xam ne kii daf ko kii binde taxaw sax. Yeah, I'm not assist the reason that I'm come up with that opinion is no, I'm gonna come up with that because we need to understand how football works. Could be I will always have respect for what he wants to do because so if you in the one 10 coach tay in the Gambia, 10 coaches have a different approach. So this is the way he wants to work. We have to respect it. But we should not be pointing fingers on the players. Football be at this level, never pass it for. Never pass it for the take ball be, mu kick ball be, take code be daf ko one, trail ball be, nga pass Omar Colley. Because code be two things regular now. So amale ball be, either move nga pass James or OJ, more the first point of contact. Football, do magic. You lay it up. You lay what you're going to do. You lay it out clearly, and everybody has to adhere to the rules. So that in that being said, this is the way the coach lay out our team to play. Only thing we got to do, we got to keep fighting because Lolo hella in it. Anytime the shoot ball be up, it's a 50-50 chance. We will get it or we won't get it. But they're going to win the ball. The second balls, all the second balls, you might say last game have been won by opponent. I think it's very, very important for you control of that second ball because that is going to give us a great opportunity to do a killer pass. Because ball is sidigadi. You heard ko murot nga forko. Yangi jakarlo attack bi. So I mean, we need to work on the players. When they buy a lot of space between each other. So I think we're gonna have an issue. Loolu mooy suñ problème bi. Suñu kick ball bi. Ngeen bàyyi Assane Kena. Ngeen am space. Obviously, ñaari defender ak Assane. Defender ko amoon xel sax dafa kenn kay top kenn ki taxaw ball bi drop ñu attaque bi. Te match yu ndey play noonu la demee. Assane ay top ball bi drop kenn ki for ko ñu attaque bi. Te fekkee tolloo si kii bool bi di passé bool bi di romb si centre bi so loolu daf dee oligay daf dee cox bool bi daf dee yàgg si kaw bala moo laan centre bi la moo laan te loolu noonu yëpp dañoo attaque man daal li ma foog daal moo nekk ne liñ gën a important moo nekk ne duñ dominate game fine but suñ amee bool bi ngir yàlla ak yeneen taba buñ ko am léegi win ko léegi rek luus ko léegi nii après fuñ dee luusee bool bi suñ diggi fil bi dafa overgraaw buñ dee luusee bool bi dafa overgraaw mun nañ koo def against Mauritanie yàlla mel ni ñu rete si waaye soo gisee ñu ko wax di ko wax we all know ban façon yi quality la opponent bu ñëw player loolu la ngay am seen diggi fil bi they have good quality la ngay am dëgg soo gisee Manchester United ñuy toppa player bi Haidara bi nii dis basuma team si di ko toppa si Premier League bi they see quality there so lu bon ñun nañ xam ne ñoo player dañ am quality mistakes dafa wala limited su mistakes si limited ñu defend as a number suñu attaque as a numbers ñu def ko as numbers so loolu noonu nañu dimbale ba pare ñu wàññi gap bi from the midfield from the defense to the midfield from the midfield ak attaque gap bi dañ ko wala wàññi loolu yëpp sax xabu ne at the end of the day mun nañ fa jëlee something if we go there we have draw fine we are qualified to the second round loolu perfect léegi lan moo xam na dara dañoo pare ñu liggéey ñu dem ci second round bi but this is the first time I don't mind coach bi mu play ak 3 midfield players nekkul ne comme na ko waxee sana because gis nañ loolu noonu si àdduna si yëpp Chelsea 3 midfield players a gars yi di play Manchester léegi team chef sa 3 midfield players a gars yi di play waaye dafa des naka la ñoo positionné gars yi the way you set up your team the way waaye niñ ko dee set up moo fa yeen nekka Chelsea dañoo teg Ngolo Kanté gars yi teg Jorginho gars yi teg Kovacic Manchester mun nañoo teg McTominay gars yi teg Pogba ba pare gars yi teg Fred ñëpp midfield players but they go forward City tam dañoo def same thing Liverpool dañoo def same thing Liverpool nga gis gars yi teg Milner teg Fabinho ba pare gars yi dem teg fa Henderson still now they go forward
Yeah, no. Now, Lima, they go come, forward, come, they Lima. score Wale. goals. If you don't, if it's not to me. It's not about the personnel. It's not about the players. It is about what he wants to do. In all said and done, we're gonna wish the boys all the best of luck. Sunday, it's an important game for them. There is nothing. We have nothing to lose. Gambia have nothing to lose in this AFCON. We are there. We weren't only there to make numbers. We are there to participate. We are there to compete, and then we get compete. And then to me, Lulu Moma that they are trying to do their best. Players, I'm with pressure. I can tell you that they are going to enjoy what they have. They want to enjoy and go far as much as possible. So, Gambians, then relax. They just rally behind the coach, behind the players. We playing against a Mali, a very difficult team to play with. But we will show that we are also good enough. Habib, lan mooy nekk sa last word bi. The fact ne Mali ñu ngi ci World Cup playoff si rek define na Mali fu ñu toll si football in Africa. Yeah. Mali are on just 2 games away from going to the World Cup. ñu ngi ci playoffs. So the fact ne ñoom that they have gone that far moo laa wane dëgga Mali is a solid team. Yeah, while loolu tamit xam nga du tax ne Gambia will go out there to try our chance because football is not what it's not what we put on paper. Why? Football dafa am yoon bi mooy ki nga xam ne moo gën a prepare am quality moom lañ expect ne moo la win. That's how it goes. Comme fu nekk nii tey gars yi soo demee nga xool si betting odds yi bu Gambia bi it's really high because not many are expecting Gambia to beat Mali. It's a possibility, but the chances are slim. More that the odds will be higher with us. So saying that doesn't mean that Gambia won't win. No, Gambia won't win because football, ñëpp am black day. Mali mun na ñëw keroog things to work out. Gambia mainly they are on their best day and then you can win. Waaye boo gisee football ñu ko dee analyse dañ ko dee teg si yoon pour nga am ndam si football dang dee prepare mun nga am nag benn seex one off waaye soo bëggee remain at the top like comme Algeria depuis last AFCON ba léegi kenn dóoru leen loolu nekkul tombé nekkul njiri nekkul ñaan loolu mun la so ñun fuñ toll nii man Gambia like I said man going forward rek man kontaan naa ne Gambia qualified xam nga that léegi boobu tegee na boor diga la going to this AFCON man I lowered my expectation ba nga xam ne dinaa mën a match with it so fu mu nekk nii am nañ benn win alhamdulillah so it's Mali let's see xam nga lan mooy xew on Sunday ñun moom Gambia suñu Gambia la we will always support waaye tamit duñ gis nag naaj ne weer la we won't do that definitely Man, every player you want to play in this kind of games, these big games, never no dream. No African Cup, no play as big teams, no play as big players. You have to show yourself. Nunsun guy, finger muna wone sa bopa. Ano si yeb gisla. Nga wone yo linga mun. You if you want to go somewhere else. Nga wone yo linga mun. Big games. Maju mak. I'm not going to best. So best be not mean soon guy. They feel like I want to look at moon because man, I believe we have good players. So no not Sunday when it comes to Sunday, feel like I want everything. We believe in you guys. You can do it. Just go there and enjoy yourself. Li party send party la. Ina ko muna def mu ne, ina ko wala muna def mu nahari. Te xamna ni ngeen ko def dem leen ngeen enjoy seen boppa waaye enjoyment bi tamit fu jaar dafa am lu mu àndal ndiga la bu ngeen a play ñëpp xam nañ ne bëgg pour ngeen play ñu nekk si biti suma maas yi bëgg nañ ku nekk ak ñu téye bool bi dawal fii at the end of the day seen coach bi lu ngeen wax déglu leen loolu ak game plan am bi yu ngeen stick ak loolu noonu waaye li ngeen a def tamit xam naa ne ku nekk from day one ñu ne ngeen joxe 100% lu leen a wax rek ngeen gën a yokka gën a góorgóorlu fu nekk nii soo leen fi jëlee 1 point we are in the next round dem ñëw sa first African Cup yoo nga def ci next round bi ñun amuñ dara lu leen a laaj su fi amoon sax mu ne
su fi amoon Yeah. sax mu ne so fu mu nekk nii daal loolu la leen wax dimanche ngeen dem ba pare daal def jaama ñu ba pare ñu gis xam naa ne su ko gars yi gis naa ne dëkk yëpp wax nañ how much money la players di am depending on how they progress Gambia laa gis ñu ne teg kenn xamul ndax booy am nañ baax na amuñ baax yooyu dafa war a leer mu leer Gambia ñoo bëgg a nëbbu man mënu ma understand sax Habib lan moo ma dee jaaxal Gambia player nit dafa am nit ko am coronavirus sax ñu ko yow nga ko nëbba Guardiola dafa am coronavirus sax am na si yëpp di ko xam Gambia ñoo bëgg lu nekk Gambia dañu nëbbu Sénégal kerek balaa African Cup bi wane nañ coach yi tricotta coach yi wane nañ seen lu gars yi seen wéji yëpp la gars yi wane waaye doo fa mos a gis coach yi Gambia ne la ko Gambia di fay au players yi nañ am bonus bi nañ am lii te loolu taxpayers money ñëpp a ko war a xam ne Gambia day suñ winee nañ am 10,000 ñëpp xam ne Gambia suñ winee nañ am 10,000 ñi xam ne nañ am 5,000 waaye gis nañ tey ay Malawi ay Zimbabwe su gars yi winee ñu ne nañ am 5 kele Cameroon every match nañ am 5,000 après su gars yi winee gars point bu nekk gars am $1,500 everybody waaye Gambia lan moo tax ñu bëgg a nëbbu lan moo tax ñu bëgg a fi dënga lan moo tax ñu bëgg a fi dënga lan moo tax ñu bëgg a yëfi dënga dinañ bàyyi loolu ba after AFCON bi dafa important nag you know you come to light because football at this level everything has to be a professional in doing so I'm going to take this opportunity I'm been so Aziz yaa ngi break xam nga gars yi dañ dee suul jëf gis nga léegi million bu leen yéen ma dégg déedéet dégguñ la come up ma ne dañ dee suul jëf président bi léegi million bu mu mayoon players gars yi séedoo nañ ko bu gars yi demee jox nañ ko gars yi séedoo ko waaye am na players yoo xam ne nii nekkuñ Cameroon but ñoo deewee at the qualifier rounds play nañ I think ne all of them they deserve pour ñu am seen xaalis because ñoom ñoo ko liggéey ñoom lañ ko may is fair enough piguñ gars yi si kulifin bi waaye nañ leen kool ku nekk ñu jox gars yi seen xaalis yi ñoom tamit they are part of it bu gars yi bu ko koto yi noppee gars yi jël xaalis bi ñoom gars yi séedoo ko waaye nañ kool yeneen players ñi nga xam ne demuñu woon si AFCON ñu nekkuñ si AFCON bi te they were part of the qualifier rounds from the Premier rounds ba si qualifier rounds yi ku mel ni ñoom ay ñoom jiin fay ñoom ñëpp they were part of the team lañ leen wala kool ñu jox gars yi seen xaalis. Yeah, I think. So Aziz, you're gonna mean wait, Sana, Lolo is a breaking news there. Yeah, they wouldn't say it. But the money was shared. That's a breaking news. Yeah. Don't guys and Halis Bobu no. So ku ham any player ko ham ne bokon na si AFCON bi call leen ngeen ne leen ne JFF ñi nga amee seen xaalis. Right. So I mean Musa will deal with that because mom not from here he will make sure that the right people and in saying that as it's Sunday Nancy Delaware 2 hours after the game. 2 hours after game in Gambia, that should be like 11 o'clock Gambian time. Then make online on Sunday, inshallah. Sunday, what time is it? Gambia you play 2 for now Sunday. 1 Gambian time for Gambia. That's 8 o'clock. That's 8 o'clock Mansuma time. Wow. So that should be like time. Gambia one like I play. So we get at 5 o'clock. 3 5. No, 5 o'clock. Sana, 5 o'clock. we have to get it. We have to agree on a time for having the moment in your life because game be one like Gambian time. No, so 2 hours after game. 2 hours after game, that should be 5 o'clock. 5 o'clock. Yeah. No, that's 3 o'clock. No, 3 la no, 2 hours after game. 2 hours after game. Game be about 3, 5 la mo nega. Wow. Yeah. 2 hours after game. Yeah, 2 hours after the game. Wow, 5 like Gambian time.
Wow, Lolo 5 o'clock la Gambian Gambian time. Yeah. Is that okay with you? Yeah, it's 12 o'clock summer time. So I should be the match joke set and maybe. So I should be fine on Sunday. I'll game on Sunday, so that's fine with me. And everybody, thank you very much. On Sunday, inshallah. Man nag taka Extended living and extended program because AFCON we will have to try to make sure that we keep up to pace of what is going to happen. The next Buba Findi, ex-Gambian International, then you join on Sunday, and probably I'm trying to talk to Idi, not name Idi Tamit, Sisobi, but I will see inshallah Rabbi. nga wana ne we can. nga ligantil ma ibu diwa ñu ñew ligen. Well, no, regular. We have a lot. There's a lot on the plate after AFCON because in fact, you post-mortem the whole AFCON, because anything less than a qualification for the Gambia to any competition, especially AFCON, is going to be termed as. I don't even want to talk about that now, but it's something that we need to start working in. We need to start working on our next AFCON. After AFCON, we have a big job as Gambians because of we have to so many things you have to need. Then go up take on the table. Look how more in problem. After AFCON, after AFCON, we have a very big job, Gambians. Munio play. All right, guys. Thank you very much. I'll see you on Sunday. Okay. Good night. Okay. Thank you, guys. Thank you.